the men wenye walini rape waliniingiza chupa of pombe. Wanaume wakikuja hapo mimi ndio bridge yenye wanapitia. So the rape cases zilianzia kwa nyumba ya aunti yangu. Every type of drugs. Cocaine, bangi, glue. So nikakuwa tu naishi kwa street. I'm surviving kwa street na ukota machupa. Kunyonya atanyonya tu. But food haikuwa rahisi mimi kupata. Yeah, so my baby amesurvive tu na hizi chakula za kuokota. Mimi kuamka nikajipata niko na mimba ingine and still niko na mtoto mwingine. Sometimes nikiwa kotini naitisha watoto, nasema watoto wangu wako mahali fulani wanaendewa. So naishi nao jela. Siku zangu za kufungwa ikiisha natoka nao. I'm a minister and I'm an intercessor. Yes. A very good morning, a very good afternoon, a very good evening, wherever you're watching us from. This is Semana Edimax at Edimax TV Trends, where we bring you hot stories from all corners of life. And guys, today I have an amazing guest. She has been on the street for 7 years. This lady got her children at a very, very young age, and I'm gonna talk to her, let us know the challenges, how she managed to go all through that. Without further ado, allow me to let her introduce herself. Welcome, Kimberly. Yeah, maybe for those who are watching you for the first time, tell them jina lako ni nani? Naitwa Kimberly Williams. Okay. Yeah, you told me you've been on the street for 7 good years. Yes. And that's when you got your 2 children, right? Yes. Maybe you can just take us through your journey to elewe where to start from. I get my kids from the street at a very tender age. Yeah, but my firstborn niliwapata through rape cases because of the life kwa street. Life kwa street haikuwa that easy. Si rahisi. So mimi nimepata watoto wangu through rape. Wote wawili. Yeah. And maybe before we get into that, how did you find yourself on the streets? Sijui nianzie wapi. Okay, so the rape cases zilianzia kwa nyumba ya aunti yangu because juu wale vijana walikuwa wanakuja kwake kununua madawa, kukunywa pombe. So mimi nilikuwa tu mtoto. So unapata wanaume wakikuja hapo mimi ndio bridge yenye wanapitia. So nikaona this is too much and that's when nilienda kuishi kwa street. So nikakuwa tu naishi kwa street. I'm surviving kwa street na ukota machupa nauza for me to survive. Yeah, that's how I lived in the street. Until one day tena wale tu vijana tumezoeana nao kwa street wakatake advantage of me. Yeah, ile tu masa, kwa street I can't say, but kwa street unapata kila mtu anakuanga anatumia madawa zake tu. So I find myself in a situation where I was raped and nikapata mimba. Yeah. That was after how long ukiwa kwa street? Barely 2 to 3 years. 3 years. Yes. And you've mentioned that you were at your aunt's place ambaye alikuwa anauza madawa. Alikuwa anauza madawa gani? Every type of drugs. Cocaine, bangi, glue. Yeah. Now you went on the streets, you were raped. Papata, you are first child. Now, how did you manage to raise that kid on the street? It wasn't that easy. Of course, niliendelea tu kuokota machupa na kufanya kazi kwa hizi dumping sites until nikaona mtoto wangu tu ana grow. Yeah, we used to just do that for us to survive kwa street. Yes. In food or that, mtoto mdogo anahitaji kunyonya. How are you managing, Kimberly? Kunyonya atanyonya tu, but food haikuwa rahisi mimi kupata. Yeah, so
my baby amesurvive tu na hizi chakula za kuokota. Ya unaenda kwa pipa unapata mtu ametupa chakula. Unaokota unakuja unampea. But through God's grace ajai gonjeka because of that. Yes. The baby doesn't get sick at all. No. Hakuwahi gonjeka ati chakula tumeokota ndio akakula. Yes. Now you went ahead and got the second baby. Yes, my second baby also I was raped. Sasa hiyo ilikuwa worse than the first one because I was raped na the men when walini rape waliniingiza chupa of pombe. Yeah, but nikaenda inakoma, nilikuwa hospitali. Sasa mimi kuamka nikajipata niko na mimba ingine and still niko na mtoto mwingine, but the mtoto mwingine alikuwa 2 years. So venye nilipata hiyo shida tena, the street families ndio walikuwa wanakaa na yeye. Yes. Until nilijisikia, nikarudi tu because I have no home, that's my home. Toka tu hospitali na nikarudi kwa street. But I decided never to abort. Yes. Because even though mimi ni mtoto, nilienda shule kidogo so najua abortion ni mbaya. Yeah. So nikaamua ku keep the pregnancies. But people are wondering, how will you do it? How will you raise the 2 kids kwa street? Na hizi machupa zako unaokotanga. But nili manage. So they are alive now. And the girl is 3 years now. And the boy is 1 year, 6 months. Yes. But I can hear you speak good English, Kimbali. Umefika darasa la ngapi? Si ati nimesoma sana. By 12 years nilikuwa class 7. Yes. So that's when you dropped out of school. Yes. But kwa street unajua kawaida kanjo wanashikanga watu wanaishi kwa streets. Wakati unakota hizo machupa ama wakati una beg unakutana na kanjo. So mara mingi nilikuwa nashikwa napelekwa jela. Yeah. So nikiwa jela because nilikuwa bado mimi mtoto, nilikuwa napelekwa shule. In Lang'ata prison kuna shule, unaweza enda shule ukitaka. So I did go to school in Lang'ata. Ukiwa bado kwa street? Yes. Na ukiacha wapi watoi sasa? Wamesurvive tu kwa street. Sometimes nikiwa kotini naitisha watoto, nasema watoto wangu wako mahali fulani wanaendewa. So naishi nao jela. Siku zangu za kufungwa ikiisha natoka nao. Wait. Kuna story ya jela, kuna story ya kotini hapa. Hizo ziliingia hapo. Ukishikwa na wewe una kotini before ufungwe, utaulizwa kama uko na mtoto. Yeah, because si mara moja mara mbili wamenifunga na wanaona like I'm breastfeeding. Sasa matiti zinafura. So wananiuliza where is the baby, na waambia penye yako. Wataendewa tu na wanaletwa hapo kotini. So by the time napelekwa jela nitaenda nao. Yeah. And the aunt, maybe did she do the follow up ajue ukoje kwa street? We've never met again. Hatujai kutana tena. Yes. And I also hear that on the street so many things happen. So many things, kuna madawa ya kulevya, hiyo rape cases and all that. Maybe did you at one point find yourself in such challenges? Yes, because I used to use drugs. Nilikuwa natumianga madawa za kulevya. While breastfeeding? Yeah. Nilikuwa najidunga mashindano, navuta glue, navuta bangi, so ziko. But some point unapata hiyo wakati uko mlevi ndio wanaume wanakutekea advantage. But ni wanaume tu wa street, sio normal men? No. Ni hao tu wa street. But some point unaweza pata mtu tu ni mtu tu anajielewa. But still anafanya vitu kama hivyo. So you fail to understand mbona. Yes. Wanakuja kwa wakati hapo kwa street? Yeah. Unajua kwa street kuna masaa tu unaamua tu unavaa safi. So tunakuwa tu chokoshe every time. So siku kama gani hivi? Kama December unaona tu wasichana wamevaa. So nisipokuambia mimi ni chokoshe hautajua. Na hizo pesa mnatoa wapi za kubuy hizo good things? Actually si utembea kwa Madam Pay.
unaokota hizi makaratasi hizi mauru bag unafua unauza. Ama kuna hizi mawaya unachukua, kuna malipa kupima na kuna hizi machupa kuna kampuni zenye wanafanya recycling, so unapeleka tu wanakupimia. Yes, and that's how we survive. Yes. And Kimberly, I would love to know, nini ilifanya ukaweza kusimama kuendelea na masomo? Hakuna mtu akunisomesha. Your mom died? Yes. Okay. And your dad? My dad is how can I say it? I don't know my dad. My real dad. I don't know him. I've never met him before. The only person I knew in my life is my mom. When she passed away. She passed away when you were how old? It was just 12 years. Yeah. So when she passed away, sikuwa na mtu mwingine wa kujua than sister yake sasa. That's my sister to your mom. Yes. Do you have siblings? I do have siblings. You mean they also don't know their father? We are from two different families. Yes. They have their father, but I don't have my father. You are the firstborn in the family? Yes, I am the firstborn out of 9 kids. Yeah, and the 9 kids, my second father is their father. Yeah, so when my mom died, because my mom ndiye alikuwa anajua baba yangu na hakuwa ameniambia, by that time bado nilikuwa mtoto, so mimi alikufa without me knowing my dad. But this stepfather niye alikuraise? Yes. Okay. Now, how is the relationship with him? We just make amends. Not long ago, just 1 year. Imepita. Tuli make amends. Hakuwa anajua venye mimi naishi. Because venye aunti yangu alinichukua, yeye aliassume tu niko sawa, because hakuna mtu alikuwa na that idea kitu aunti yangu anafanyanga Nairobi. Najua watu wakitoka Nairobi wanaenda nyumbani, unaona huyu anafanyanga kazi nzuri. But hakuna mtu alikuwa na idea what she does. Until sasa venye nilifika Nairobi ndio nikajua ile kitu anafanya and how she lives. Sikuwa na ile mind ya kurudi home because hata sijui naanzia wapi. So after those years, ameniona 1 year ago. Your aunt? My dad. Or your dad? Yes. This stepdad? Yes. Yeah, so nikamwelezea venye nimekuwa nikikaa na akaelewa. Yes. And now we are okay. And your siblings hawakubother kujua how? My siblings ni wadogo. Okay. Yeah, ni wadogo sana. I can't blame them. Ni wadogo because I'm the eldest. Na nilitoka home nikiwa na 12 years. And now I'm only 22 years. Right so now you're 22 years. Yeah, you can imagine mwenye ananifuata kuna miaka ngapi. Ako na 20. Hivyo. Yeah. But I really thank my dad because not all of us end up the way I did. Hao wengine wameenda shule wamesoma and they are okay. Yeah, some wako secondary school and some wako bado primary. But he really did his best because kuraise watoto 8 a single father is not easy. He didn't marry again? No. Yes. But now you stepdad wako, wewe ndio tunajua, let us talk about him. Yeah, and your siblings. Did they come okay, or after realizing that you are on the street, how did they take it? Sasa ni wakubwa wakajua kwamba uko kwa street, vitu mingi zina happen. Hawakujaribu hata kukutoa huko and all that? I can't blame my dad because ile kazi yako nayo ni kubwa sana. Yes. The only thing he tried is mimi nitatokaje kwa addiction za drugs. So he has been working out on that. Yes. Okay. And we always talk, ajua naendeleaje na watoto and how I'm doing with the medication. And Kimberly, I also remember you told me that you were once married. Yes. While on the street. Maybe we can talk about that. How did it happen? Okupa street. Okay. I just decided to try and change my life.
because life kwa street inakuanga ngumu, uko na watoto and all that. So I decided at least to find a man. Yeye hata kama alikuwa kwa street, at least alikuwa na nyumba. So I decided to Yako kwa street na uko na nyumba. Yeah, ako tu na nyumba. So alali hapo. Yeah, anakuja dampe kuokota hizo machupa. That's how they survive, but at least they have a home. Yeah, they are not homeless. So mimi nilikuwa nimeamua tu kubadilisha maisha. At least watoto wangu wapate shelter. Hapo ulikuwa na watu wawili bado? Yes. Okay. Watoto wangu wapate shelter because we used to live under the bridge. Chini ya flyover. So unaona gani hiyo? Pale Kariako. Hapo to town. Mimi nilikuwa naishi hapo. But unapata ni chini ya flyover. So usiku you just unatengeneza tu karatasi as a house na mnalala na watoto. So by that time watoto wangu nikaona it's a rainy season, wako nje. So nikaamua tu ku find a place where I can stay. And that's when I met that man. But the man hakuwahi take life serious because yeye anajua nimetoka kwa street, anajua venye nimepata watoto. So yeye venye nilikuwa nafikiria nataka nyumba, yeye hakuwa anataka hivyo. Yes, so it didn't work out. You stayed for how long? For 1 year. You didn't get a child? I have a child with him. Yeah. I have 3 kids. Oh, you have 3, not 2. I have 3 kids. My firstborn, it's really rare for me to talk about him. Yeah. Because your firstborn is how old? 8 years now. 8 years? Yes. So you got your firstborn when you were how old? When I was 14 years. 14. Still on the streets? Yes. Through rape? That's my firstborn. Gang raped, so I even don't know the father. And where is he? My stepdad took him for him to go to school. So ameishi kwa street na hajaienda shule. Yeah, so amechukuliwa tu juzi. Hata anaingia shule lakini amechelewa. He's supposed to be starting school this year. So anaingia class 1 ama? I don't know. He's 14. He's 8 years. Oh, 8 years. Yes. Oh, 8 years. 8 years, you just catch up with the rest. So my dad took him and promised to take him to school. So you got a kid with this, the so-called husband? Yeah. My last born now. And hata hajaijua ni kama ako na mtoto because hajaiulizia mtoto. And do you talk? Do you meet? No. Since I left, we've never talked. Yeah. What really happened mkiwa na huyu baba ya mtoto ule mwenye alikuwa sana, the one who married you? What happened? Ukafanya ukamove out? Alikuwa anatumia madrugs na hatungekaa pamoja because he was always violent and he was like, watoto sio wangu. Na unajua as a normal person, even though I was to drugs, mtu akishaanza kukuambia watoto sio wake na mjakaa na anajua venye umepata watoto because ako hapo, hiyo maisha haiwezi enda mahali. So akakuja akakuwa violent. Venye ajua niko na mimba, alikuja akakuwa violent kabisa. Sasa hata amechuza, ameniachia nyumba. Sasa yeye ndiye analala kwa street. Na sasa mimi nikadecide it's better kwa street, I have some peace. Sinanga mtu ananisumbua kichwa. Yeah. So I just decided to go back to the street again. Yeah. With 3 children? Yes. 2 kids with pregnancy. Oh, you are pregnant. Yeah. Now let us talk about this 3rd pregnancy. Ulijifunguaje? Maybe in a hospital? The 3rd pregnancy, venye tu bado nilikuwa na mimba, I met someone mwenye aliofa kunitoa kwa street. He's a man of God. How did you meet him?
Alinipata tu kwa street nikiokota machupa. But he was shocked. Alikuwa na crusade. Alikuwa na host hapo crusade hapo tutao. Akaona watoto wanalia and I don't care. So akakuja tu akaanza kuniongelesha. Yeah, but mimi sikuwa na in that mind ati nitakuja kuongelesha mtu. Because mapasi wengi wamekuja kwa street na wanakuanga tu waongo. So I was like, hata hao mapasta wanafanana tu. So sikuwahi muongelesha vizuri. But he never gave up. Alikuwa anakuja kila siku. Akaanza kuniangalia na naangalia watoto. Because niko na mimba. So ni hivyo tu tulikutana. Tukiongea tu. And akaniongelesha. And I decided to change. Because alinitoa kwa street akanipeleka kwake. For me to find at least a shelter with my kids. Yeah, and nikiishi kwake nilikuwa nimekuwa addicted sana to drugs. Singe survive without drugs. So alinichukua akanipeleka rehab. Akabaki na watoto wawili, but mimi niko rehab. So venye nilijifungua nikiwa rehab, wakasema siwezi ka rehab. So my third born nimemzalia Madhari. Nimemzaa nikiwa huko ndani. So akiwa na 2 days wakakuja wakanitoa. Wakaniambia I'm well now, naweza lea mtoto. But sasa siwezi mlelea rehab. So they get me out of rehab. Nikakuja nikaishi na huyo apostle. Yeah, until I get better. What do you mean ukisema wapasi wengine ni waongo? Kwani kuna wenye walikuwa wanakuja kujaribu kukutoa pale kwa street wakakudanganya ama kulikuwaje? Yes, kuna kwa na wapasi waongo. Not all pastors you meet you can trust them because not all pastors are men of God. Yeah. Wengine wanaweza, by the way, an incident ever happens that pastor anakuja anakwambia atakusaidia. At the same time unapata huyu pastor anataka kukutumia. Kwa false prophecy wanataka tu kukutumia. So in the street we never believe mapasi. Yes. Na pale kwa street pia nilisikia watu wengi involved kwa wizi, wanaibia watu, wengine hadi wanapigwa marisasi. Wewe kupitia kitu kama hiyo? Niliwahi pitia. Yeah, niliwahi pitia. Siwezi kata because that's a bad life. Niliwahi kuwa mwizi. Hapo tu kwa street. But nini sana sana? Mimi? Anything. Yes. Even food sometimes. Hapo tu itao kwa hizo mahoteli. Yes, because labda umekaa kama siku 2 hujakula. So, and you have no money. So you just have to steal for you to eat. Wengine si ati wanaibanga kujifaidisha. Wengine wanaibanga tu because hawana otherwise. Like mimi ukiniangalia na niko na watoto itanibidi tu. So ni venye si number wise. Na unapata that without knowing these people are desperate, labda watauliwa ama watapigwa mob na hawajui. Yeah. So shawaiba maybe ukashikwa? Yeah. Nilikuwa nashikwa tu mara mingi nimeshikwa juu ya wizi, mara mingi nimepigwa mob juu ya wizi. Yeah. But I thank God. Sikukufa. Nimejipata hospitali. Mara nyingine unajipata ulipelekwa mochari wakifikiria umekufa. Yeah, because wana expect ukipigwa na mob unajipata hospitali. Ama ukipigwa na risasi unajipata mochari because wanasema risasi lazima atakufa. So mara mingi nimejipata mochari, but kuna kitu moja iliwahi save because binadamu ata bleed. But mtu amekufa hata bleed. So mara mingi nilikuwa napelekwa na wanasema huyu bado ana bleed, huyu hajakufa. So wananichukua wananipeleka hospitali. Hospitali ya unknown person. Utapata tu wananitibu na wakimaliza wananiachilia. Yes. So it happens. So that's how doctors treat children. Yes. Ukipatikana uko mgonjwa wanakutibu tu. Unaenda. Yes. Some.
Okay. But some hospitals itabaki. Yeah. Some wengine watakupeana kwa polisi, unapata unafungwa. Yeah, mpaka wajue wewe ni nani. But some wanasaidianga tu, wanakutibu unaenda. Yeah. Mtu atakuelewa. Now you are out of the street. Ulipata a good Samaritan who is a pastor, man of God, akakutoa kwa street. Yeah, akakupeleka rehab. Yes. Challenges zilikuwaje? Ni zipi? Because I believe kuacha hiyo kitu si rahisi. Si rahisi. And then tena kuendana na society. Najua kwa street ni kama ikuangi real world. Na real world, but kuzoeana na wale watu wa nje sasa ni ngumu. Hata ndio the society wa accept ni ngumu sana. So you just need to unafaa tu unazoea. Yeah, because unapata watu wengine ukipita wanasema unanuka. Like me, nilikuwa nanuka hata tungekuwa tumekaa hivi. Yes, nilikuwa nanuka vibaya sana because of the drugs. Ningeoga hata mara 10 a day, but nikitoka hivi bado nanuka. Because nikisweat tu hivi kidogo the drugs zinatoka. So ziko napata hata kama unanuka tu ukiingia mahali watu wanakutoroka, unabaki uko peke yako. And that's why unapatanga watu wengi ni ngumu kutoka kwa street, because kwa street wale watu watakuelewa. Ukitoka nje these people hawatakuelewa. Watasema unanuka, ukikaa na watu unanuka, wanakutoroka, una feel nistakikani. So you just go back to where unaona watu wanakutaka. Yeah. Those are the challenges zenye mimi nimepata. Watu kukutoroka na you get along with people. Yes. And now it take how long ndio ukaacha madawa kabisa? Kuacha imenitake kama mwaka moja ndio nikaacha drugs, but I always go for medication. Yeah, I always go for medication because it's not that easy. Si ati mwaka moja hiyo ni nini imeisha kabisa. Unapata bado uko na ile tamaa ya kutake drugs. So bado naendeleanga kwa madawa. Yeah, kuna dawa inaitwa methadone naendeanga. Now let's talk about raising your kids now. You're out of the streets. You don't have a job. How do you raise your kids? You are 2 kids now. Ule mkubwa umesema kushago. Yeah. Akitu ni ngumu. Ni ngumu sana, but ni kusaidia tu na watu. Yeah, because the pastor mwenye alinisaidia kona kanisa and the church knows my story. The church knows me. So unapata mimi naishi through volunteers. Yeah. And if I don't get anyone to volunteer, believe me, that day tutashinda njaa na tutalala njaa. So raising my kids ina depend kwa wale watu wananisaidia. Because with me alone inanishinda siwezi. Yes, because siwezi, sijapata kazi. Sijapata kazi ya kufanya na sina a way of income. So unapata tu ni volunteers tu unisaidia. Yeah, kwa kanisa, kama ni nguo wataleta, kama ni unga, hivyo tu. So that's how I survive. Yes. Kanisa kwa ministry gani? Inaitwa Grace Community. And what do you do there? As in, huduma yako ni gani? I'm a minister and I'm an intercessor. Yes. Wow. May God bless you. Amen. Yeah. And maybe kuna mtu anaweza jiuliza labda kuna kazi anaweza taka kukupa kazi ufanye. What kind of job can you do? I can do any work. Yes. Any work as in? Bora isikuwe tu kazi mbaya. Kazi mbaya ni kama gani kwako sasa? Kazi mbaya kwangu ni wizi. Because I'm now a woman of God. Yes. I now know God na najua kitu God anaweza nifanyia. Because believe me, kama si Mungu singekuwa hapa. Hata watoto wangu hawangekuwa mahali kama hapa. And I always believe that God alikuwa na sababu mbona nilipitia hizo vitu zote. So I never complain. But I can do any work. Kama ni kuuza vitu, kuuzia mtu vitu, kufanyia mtu kazi za hoteli, naweza fanya. Because hata mimi sometimes
mi utamani sana nikuwe na kazi yangu mimi mwenyewe naweza jifanyia for me to raise my kids. Unatamani kufungua kazi gani? Sahi nilikuwa nafikiria of kufungua a cafe or a cereal shop. Just a mini cereal shop for me to be able hata mimi niweze kununulia mtoto wangu kitu. Najua it hurts when you are a woman. Unaona watoto wengine wako tu sawa but wako hata uwezi mpea hata sweet ni ngumu sana. It's really hard to see that you can't give your kid even a single coin. Yeah. So mimi nikafungua cafe nitakuwa tu sawa. Okay. Yeah, I'll be able to pay my bills, to do my things. Ukipata opportunity ya kurudi shule, can you go back? Yes. Si shule naweza tu enda na ninafanya vitu zangu. Siku hizi kuna online schools. Yeah, I can do that. Can go back to school and I can still work at the same time. Yes. What is that worst thing that you did while on the street that ukikumbuka una feel you regret a lot? It's so many things because 7 years is not 1 year. So many things happens which I regret right now. Like hurting people. Yeah, because I really ask myself, now I'm a mother, but unapata kuna mama niliai mkosea ama niliai muumiza. So I just wonder how the kids survive. Kama mimi niko uhai na watoto wangu wanateseka. Na je ule mwenye labda alikufa na kaacha mtoto. So things like that zi hurt mtu. And it's not easy for you to forget. Hata kama unataka kusahau ni ngumu. Yes. Na wengine nasikia pia wanaua watu, they kill people while on the streets. Yes. Okay, so unapata wakati umeenda kunyang'anya mtu na anakatalia kitu wewe unataka. Unapata anadungwa kisu anakufa. Yeah, and that's where sasa hii say yenye nakujanga the street kids ni wabaya inakufianga hapo. Yes. But not all of them are bad. Ni venye someone labda ako influence juu ya madrugs. Unajua mtu akiwa kwa drugs hakuna hata kitu kubwa anaonanga. Killing person ataona ni kama ni kitu ndogo amefanya. But a normal person won't understand. But wenye walishaikuwa kwa madawa watakwambia that's the truth. So unapata ukirudi normal you just regret. What have I done? What did happen? Yeah, unajipata hata kama ulichapwa na watu ukajipata uko cell hautakumbuka kitu ulifanya. Unless nikuje nikwambie unajua jana uliua mtu utakuwa shocked. So things like that I do regret. Yes. After getting out of the street, have you ever thought of going back to the street? Because kuna watu nasikia anatoka kidogo kidogo anarudi. Ishawahi kusumbua? Going back? Yeah. I can't even go back because the parent I have is a no-nonsense person. But at least what I do now, mimi sitamani kurudi kwa street. Bali natamani kutoa watu kwa street. Natamani tu kufunza watu jinsi ambavyo madawa ni mbaya na venye naweza waelekeza kwa njia ile mzuri. Yeah, that's why I do counseling. But mimi hufanya tu counseling kwa watu wanajiona ni wabaya sana. Our street. Because I've been there. Mimi nitawaelewa. More than anyone else nitaelewa. Because unapata nitajua mtu akiwa influence na madawa. Venye ataniongelesha mimi nitaona tu ni sawa. So mimi sitamani kurudi kwa street. What I prayed for is watu wakiwa kwa street at least wajijue na watoke kwa street. Yes. You can even cancel them here at Edmax TV. Hata kama ni dakika tatu tu, just tell them something. I know huwezi jua hii video itafikia nani. It can change someone's life. Yeah. Okay, if this interview today I want it to be at least a help to one youth out there. First I'll talk about drugs. I'll just advise someone that drugs
is not the best option, because someone ataniambia ile wasaa ako na stress ataenda kunywa pombe ama avute bangi atakuwa sawa. Na kitu anasahau is that akirudi sober atapata zile stress tu ziko hapo. Like for raising a kid, utapata uko na mtoto hajakula, wewe ulienda kukunywa, utapata huyu mtoto hata wakati utakuja kukua sober bado tu atakuwa na njaa. So hakuna kitu pombe inasaidia nayo mtu. Yeah, and the drugs, tunatumia madrugs tukisema tuko sawa. We are not okay. And because the drugs zinaharibu mtu sana. Yeah, unapata you can't survive without them. You don't have money to buy the drugs. Itakubidi uibe for you to get money to buy the drugs. At the process unaiba, you are hurting someone, which itakuacha na regrets baadaye. Like me, I do regret right now. So, ninge advise you out there that drugs is not the best option. And to the young ladies, hata kama umepata mimba through rape, like me, I can be an example because nilipata watoto through rape. But if you see my kids right now, hata nikikaa nje the whole day utasikia nimeshinda watoto wangu. Yani because I now have a company. At least for the kids you have a company, you have someone to smile with, and you have something to depend on. Because if you have a kid, utakuwa tu na furaha, but when you kill the baby inside your womb, utapata kila wakati utakuanga na ile regret, why did I do it? Unapata maybe this baby was the last mwenye ungepata. Unapata ulipata opportunity ukatoka kwa street, but now huwezi pata mtoto because of vitu zenye ulifanya. So I advise young ladies, do not abort. Just raise the kid. Mungu atajua tu venye huyo mtoto atagrow. Because everything that happens, God has a reason mbona zinafanyika. Ni venye tuko kwa street tunasemanga, mbona Mungu ameniacha nateseka kwa street. But I can tell you that Mungu amekuacha uteseke kwa street ndio ukuje kuwe a testimony to someone. Like me, I'm now a testimony to many ladies. I've been raped several times. I keep the pregnancies and I decided to raise the babies. And now I can be an example of those guys that even though umepata huyo mtoto kama utaki, umepata huyo mtoto kwa uchungu, because believe me, rape is not a good experience in this life. But at least uko na something, utakuwa una testify that nilipitia hii. Unaweza saidia mtu mwingine ako raped, because hizi rape set zinafanyika hata kwa street peke yake. Unafanya hivi na a family, ina family, unapata mtu ameraped au umekuwa raped na babake, umekuwa raped na uncle yake. Do not abort and do not give up na life unachukua maisha yako, no. There is a time where utakuwa a testimony to someone that unaweza pitia. Yeah, that's my word to the youth. And I can tell you that kuna Mungu na kuna people out there that still can show you love even though unaona kuna mtu anakupenda. Because what these kids need ni love tu. Ukionyesha mapenzi, si ati nimekuja kwako na nuka, unaniambia unanuka toka hapa. No. You just accept them and show them love. They will change. Because love inakonga everything. When you show someone love, ataona tu okay, there's someone who can love you. So mimi naweza tuambia watu kuna tu Mungu. Na Mungu amekuweka hapo for a reason. Even though unapitia nini, Mungu amekuweka hapo for a reason. Utajipata tu one day you will become ushuhuda kwa mtu mwingine. So that's why mimi I continue living and I continue smiling even though napitianga shida, because unajua mimi napitia shida because sometimes sina food kwa nyumba. Sina a way of kulea watoto. But I still smile because mimi najua napitia tu hapo. Hapo mbele nitakuwa ushuhuda kwa mtu. Hata mimi nitaweza kuambia mtu nilipitia hii and this is how I get out. Yeah.
true. And also tell them crime does not pay. Yeah, it's true. Yeah. Crime does not pay. Because utatoka kwa crime ukiwa na so many regrets and utapata someone ana commit suicide because of the pressures, because of the regrets. So it's true, crime does not pay. Because crime inakuletea so many effects in life. Yeah, unapata wakati society inakukataa, si ati wanakukataa juu si mtu mzuri, wanakukataa juu zile vitu ulikuwa unafanya. So it's true, crime does not pay. Yes. True. And I would also wish that you leave a message to your children. I know they'll grow up. Someday they'll watch this video so that they don't mistake you. Just tell them something. Kuna siku wataona hii video. Especially to my son. He knows that the firstborn? Yeah. Okay. What is his name? Sean. Okay, Sean. To Sean Calvin, I admit from the first days, I never loved my son because of the way I got him. Yeah, because each time I remember that day, nilikuwa naona he's the result of that day. So sikuwaipenda mtoto wangu. But as days goes by, nilikuja kuona is a very good thing that ever happens to me. Because at least now I have something to live for. And as for now, I only live for my kids. I don't live for myself. I just live for my kids because they show me another life. Yes. Hao ndo wananipea maisha ingine na wananipea furaha. And right now, I just pray that God will bless us for us to move to another life. Not a life where they live without food. Not a life where they have to pick food from the people for them to eat. Yes. And the smaller ones? I love them too. I love them too. Grow up and they think maybe ilikuwa kupenda kwako, they don't want to forgive you. They should know wakishakuwa wakubwa, they'll go through this video and you never know what turn out kuwa kina nani. They might be the president in waiting. Yes, the accountants, the journalists in waiting. We just pray for them. If my kids ever watch these videos, I pray that they will never judge their mother because I didn't enter into the street me willing. Sikutaka tu kukua chokora na nikaamua sasa wacha nikuwe chokora. And I didn't wish for rape to happen. And I didn't wish to hate my kids. It's just that hapo nyuma nilikuwa naonanga hawa watoto naona the boys. And nikiona watoto I still feel the pains zenye nilikuwa na feel. Like the girl nilikuwa raped na nikaekwa chupa and all that. So if I remember the girl kwa my private part. Yeah. Yes. But haikuni damage sana. So nililala like 6 months. So each and every time naona huyu mtoto nakumbuka the 6 months nililala ina coma. Yes. Nililala ina coma naona hizi shida zote. So I just feel like this girl caused this. But now I understand it more. It's not their fault and it's not my fault. So I'll just bring them up with the love. Mimi tu hata kama niliwapata kama sikuwa nataka. But now they are the light of my life. Yes. Now this little kid huyu akona babake, at least you know him. Ashawahi jaribu ku reach out ajue mtoto wake kwaje? No. And I don't want him to because kama alimwacha akiwa kwa tumbo na ana grow tu. So mimi naomba tu nikipata maisha mazuri yenye nitaishi nitalea watoto wangu na watakuwa tu na maisha mazuri. And I'll pray that the two hawataichelewa shule because the first born hata alikuwa ameshajua mimi nitamka asubuhi niende niokote chakula nikuje nikule. But I don't want the second born and the third born waishi hiyo maisha. So I'm just praying for things to be better and I'll raise them the best way. Sure. Yes. I wish you well. Amen. And maybe the message to your aunt. Do you talk with your aunt? No. No, you don't talk.
Suppose she comes across this video. Now I'm a better person. Mm. And the things she made me go through makes me stronger and makes me believe in myself. So even though alinifanyia vibaya, mimi nilishamsamehea and mimi naendelea na maisha yangu. Nimepitia machungu magumu yenye sikuwahi fikiria nitakuja kumsamehea. But one thing nimekuja kulearn ndani ya Mungu, if you don't forgive, you'll never go anywhere. So nilimsamehea kitambo for me to move on. Okay. Yes. And your stepdad and your siblings, tell them something. I really thank my dad and I really appreciate him. He's my hero now and I can take him as an example because he was able to raise 8 kids. And kama singechukuliwa na aunti yangu, ningekuwa shule, ningesoma na ningekuwa someone better. But still, siwezi kata and siwezi lalamika. So I love you, Dad, and I love you, my siblings. I love you so much. Yeah, and do you meet with your siblings? Not really, but I just have a brother mwenye akona namba yangu ya simu. Unipigia kunijulia hali and how the kids are doing and that's how I know how my son is doing. Yeah, and now the son knows that I'm his mother and we talk. You went there when he was how old? Just 7 years. Okay. Yeah. He was mature enough to know the mother. And maybe but hakuwahi niita mama. Alikuwa ananiita tu Kim. Okay. Yeah, because kwa street watu walikuwa wananiita Kim. So I grew to akiniita Kim. But now at least anajua mimi ni mama yake. We talk. And I'm grateful to have them. And inside the church I've learned that everything happens for a reason. Venye tu nimewaambia vijana, mtu anapitia mahali ndio akuwe ushuhuda kwa watu wengine. Mungu hawezi kukupitishia kitu huwezi beba. Mungu anajua tu utaweza. Yes. So I'm really grateful to be in that life because I'm now a testimony to many girls out there. Even though ulipata mtoto kiwa mdogo, umempata kwa njia gani, still just be grateful for that way. Yes. And to your spiritual dad, who God used for your comeback to be who you are right now. Yeah. I really thank you, Apostle Edward Bure, wherever you are. May God bless you and may God always open your ways. Because you are an apostle of God, you just go to the street and pick up someone you don't know and raise her up. And now I'm also an evangelist and I'm also a motivational speaker and I'm also an intercessor. I know how to pray and I help people how to pray. But all thanks to God through the channel that God used. So I'm really grateful. And I'm also really grateful to Grace Community Church. Even though I was never a better person, but they trained me to a better person. And now I can help some people too. Yes. And as we wrap up this interview, Kimberly, yeah, I know sahi watu wamekuona umerembeka, uko smart. Kuna tu wanaume pale nje watakuja tu waanze tu What do you think? What is your future plans? Do you think of getting married in future after watoto wamegrow ama what do you think? Maybe one day I'll get married. Yes. You are still young, only 22 years. Maybe one day I'll get married to an understanding person. I don't pray for someone rich, but ndio niishi vizuri. Naomba tu kwa ule mtu mwenye akona understanding. That person who will understand. Yes. The fact that you are born again, God is going to do wonders. Amen. He'll bring you a very, very marvelous man. Amen. Yeah, man will take care of you, take care of your children. And we wish you well. Yeah, we wish you well. Maybe there is someone out there who will watch this video as I want to support Kimberly. Watu wanaweza kupata wapi? Just give them your number so that I'll just pin them. Pin the number on the comment section so that whoever wants to support you can just reach out on you direct. Okay, I use an Safaricom number 0790 6181
61. Mhm. Na pale Facebook utanipata Kimberly Nyarkingi. Mm. Juu mi ni Mjaluo, so Nyarkingi inakuja ama daughter, ama princess. Yeah, Mm. I'm a daughter of mfalme. Wow. So that's Nyarkingi. Mhm. Yeah, because I'm a daughter of God. Mm. So I'm Like from the that. kingdom. Mm. So I call myself Kimberly Mm. Nyarkingi. You will find me there. And the same number I'm using in WhatsApp. Mm. Yeah. And the M-Pesa names? Because I don't have an ID for my own, so someone registered for me and a line to use. Yeah, because that's the line natumia kwa motivational speaker. If you have a problem, you want counseling, that's the number that I also use. So the M-Pesa name itakuja Alan Ariwi. Okay. Alan Ariwi is my brother. Yeah, tumekutana tu kwa ministry and he decided to help me. Yes, so 0790 61 81 61. That's my number. Wow. Yes. Thank you so much, Kimberly. You're welcome. Yeah, I'm amazed by your journey. You are indeed a strong woman. Wewe ni mwanamke bomba. I respect you so much. Amen. And it's my prayer that God takes you to higher and higher levels. Amen. Yeah, and of course, thank you so much for giving me this opportunity to interview at Eddie Max TV Trends. And to our audience, I've been talking with Kimberly here. As I told you earlier, she has been on the street for seven good years. 7 years is not 1 year, it is not 1 day. It is a long, long period of time. But she is here, reformed, ready to talk to Kenyans, ready to talk to youth, to people who are on the streets. Stay tuned for more stories to come. My name is Edith Mackrell, and this is Eddie Max TV. Thank you.